Las sinceras declaraciones de Yağmur. Yüksel también encontraron una amplia repercusión en redes social. Si bien muchos fanáticos apreciaron la actitud madura del joven actor, algunos comenzaron a debatir si la expareja se reuniría, si las dos cruzarse de nuevo en el futuro siendo en secreto que solo el tiempo lo dirá. Las declaraciones de Yağmur Yüksel afectarán rápidamente no solo aquellos presente en el evento, pero también toda la agenda de la revista. Las palabras del joven actor, que una vez más conquistó corazones con sus expresiones sinceras, nos recordó una vez más como debería ser el puro respeto por el pasado. Algunos los comentaristas de la revista consideraron que la capacidad de Yağmur Yüksel para hablar tan abiertamente y sin ser ofensivo era una postura ejemplar dentro del sector. Las declaraciones de Yağmur recibieron cientos de comentarios, especialmente en redes social. Mientras que algunos usuarios compartieron publicaciones emocionales como el verdadero amor nunca termina por completo. Otros argumentaron que los dos nombres deberían progresar independiente en el o del otro en sus carreras, mientras todas estas discusiones estaban sucediendo. No pasó desapercibido que no hubo respuesta del Barış Baktaş frente. El silencio que vino del frente de Barış Baktaş se ha convertido en diferentes razones para la curiosidad. Sus fans comenzaron a preguntarse cómo reaccionaría Barış a estos preguntas o si haría una declaración sobre las palabras de Yağmur. Por ahora, sin embargo, se cree que Barış, como Yağmur, prefiere recordar el pasado con silencio y respeto. Todos estos eventos duran en nuevo a la agenda de la revista. Esta vez se contó una historia lejos de declaraciones sensacionalistas y duros debates, donde solo se recordaban los buenos recuerdos y se priorizaba el respeto por el pasado. Esto creó una percepción positiva sobre las personalidades de Yağmur Yüksel y Barış Baktaş.